जय श्री कृष्ण मित्रों, लास्ट टाइम આપણે વાત કરતા હતા સરફેસ કેમિસ્ટ્રીની અંદર એન્ડ we can discuss about the colloids in the previous lectures, and in detail we can say that we can discuss about the types of colloids according to the three classifications. Clear? And lastly we can discuss about the formation of micelle and mechanism of micelle. Clear? And what is the cleaning process of soap, which we can discuss in the last lectures. In this lecture we can discuss about the preparation of colloids. Preparation of colloids. Preparation of colloids. In this preparation methods we cannot discuss about the preparation of lyophilic salt, because if you can prepare lyophilic salt then it is very easy. If you can think about the preparation of lyophilic salt or lyophilic colloids, then it is very simple, because we can mix dispersion phase and dispersion medium and you can shake it, you can have a colloidal solution. That is very simple. For example, starch, gelatin, egg albumin, like dispersion phase is mixed with dispersion medium like water, and we can shake it, we can obtain the colloidal solution. Very simple. Means કે આના માટે કોઈ proper method ની requirement નથી. If you can prepare lyophilic salt, then it is very simple. We can mix dispersion phase with dispersion medium and we can shake it, we can obtain the colloidal solution. But if we can prepare the lyophobic salt, then we can have some specific methods. Clear? So second, preparation of colloids. એની અંદર આપણે અત્યારે વાત કરશું preparation of lyophobic salt or colloids. Lyophobic salt or lyophobic colloids. Clear? There are main two methods to prepare lyophobic salt. First one is condensation method. There are main two methods which you can use for this is condensation method and second one is physical methods or dispersion methods. Dispersion methods, in which we can use several methods. Condensation ની અંદર પણ આપણે different method use કરશું. First one is chemical method and second one is physical method. Chemical method and physical methods. Physical methods. Chemical ની અંદર 4 આવશે: double decomposition, oxidation, reduction and hydrolysis. Double decomposition, oxidation, reduction and hydrolysis. Physical method ની અંદર first આપણે use કરશું by exchange of solvent. By exchange of solvent, it is a method. Second one is by excessive cooling. Excessive cooling, બહુ વધારે પડતું આપણે કુલિંગ કરીને કેવી રીતના, which you can discuss in the methods. There are two methods to use to prepare physically lyophobic colloids, and in dispersion methods we can use mechanical dispersion. We can use mechanical dispersion and we can use braiding arc method. We can use braiding arc method and peptidation method.
It is a picture of classification how we can prepare the lyophobic salt. First, we can divide into two parts. It can be prepared by two types of methods, condensation methods and dispersion methods. Condensation methods are divided into the two parts, chemical method and physical method. There are four types of chemical methods: double decomposition, oxidation, reduction and hydrolysis. And two types of physical methods, by exchange of solvent and excessive cooling. And dispersion methods are three, which is mechanical dispersion, braiding arc method and peptidation method. Clear? First we can start with condensation methods. That is the preparation of lyophobic salt. First we can start with condensation methods. Yes, what is the principle of condensation method? The principle of condensation method is that we can combine small particles to generate a colloid. Combine small particles to generate colloid. Means 1 nanometer to 1000 nanometer. ની રેન્જની અંદર આવતો કોલોઇડ્સ બની જાય એવી આપણે કન્ડેન્સેશન મેથડ યુઝ. કન્ડેન્સેશન મીન્સ વી કેન કમ્બાઇન ઇટ. ક્લિયર? વી કેન ફ્રીઝ ઇટ, કમ્બાઇન ઇટ ટુ મેક અ બિગ પાર્ટિકલ. આપણી આગળ જો ટ્રુ સોલ્યુશન્સ હોય, મતલબ કે સ્મોલ પાર્ટિકલ્સ હોય, એમાંથી કોલોઇડલ પાર્ટિકલની રેન્જમાં આપણે જો લઈ આવવું હોય તો આપણે એને કમ્બાઇન કરવો પડશે. તો સ્મોલ પાર્ટિકલ્સને ફ્રીઝ કરી, કન્ડેન્સેશન કરી અને આપણે એને ટૂંકમાં જનરેટ કરશું કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સ. સો પ્રિન્સિપલ ઇઝ ધેટ ઇન વિચ વી કેન હેવ a small particles to combine to give a large particle. Clear? પછી એ પાર્ટિકલ્સ એટોમિક ફોર્મમાં પણ હોઈ શકે અને મોલેક્યુલર ફોર્મમાં પણ હોઈ શકે. યસ, આ એટોમિક ફોર્મ પણ હોઈ શકે ઓર મોલેક્યુલર ફોર્મ પણ હોઈ શકે. there is no problem. એટોમિક ફોર્મ પણ કમ્બાઇન થઈને કોલોઇડલ રેન્જ આપી શકે, મોલેક્યુલર ફોર્મ પણ કમ્બાઇન થઈને colloidal range આપી શકશે. Clear? In which first we can discuss about the chemical methods. Chemical methods. There are four chemical methods to use prepare lyophobic salt. First one is double decomposition. Double decomposition. આપણી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર થોડીક અધૂરી મેથડ આપી છે. We can discuss in detail. Yes, we can have AS2O3, arsenic oxide, and we can treat with 3 times H2S, hydrogen sulfide. It can give AS2S3, arsenious sulfide plus 3 times H2O. It is sol and it is dispersion medium. Means that colloidal particles of arsenious sulfide is dispersed in H2O and we can obtain the colloidal solution. Clear? Very simple. Sol means it is the colloidal particles or dispersion phase which we can obtain in H2O. It is double decomposition. અહીંયા double decomposition લખી શકાય. Clear? Which we can remember. Arsenious oxide treat with hydrogen sulfide to give AS2S3 plus H2O, in which AS2S3 is the colloidal particles or sol which is dispersed in H2O. Clear? Second one is oxidation method, in which we can treat SO2 with H2S. Sulfur dioxide is treated with H2S here 2 times and we can get sulfur and H2O. 3 times sulfur and H2O. Here it is oxidation because -2 converted to 0. -2 is converted to 0. Clear? So it is sol. Sulfur is dispersed in H2O. It is dispersion medium. It is sol. Next one is reduction method. Next one is reduction method, in which we can use reduction method. Very simple. In which we can use AuCl3, gold chloride 2 times in the presence of formaldehyde.
in the presence of formaldehyde with H2O. And the reduction process gives 2 times Au, which is Sol, plus 3 times HCOOH, formic acid plus H2O. That is a total reaction which we can obtain, HCl 6 times. That is a reduction reaction. Here medium is CH3COOH and HCl, that is Sol. And last one is hydrolysis. Last one is hydrolysis, in which we can have FeCl3 and we can hydrolyze it to give FeOH thrice plus 3 HCl. It is Sol, it is medium. In HCl we can obtain the colloidal solution of FeOH thrice. Clear? So here we can complete the condensation methods. Yes, condensation method ની અંદર આપણે અત્યારે એક જ વસ્તુ કમ્પ્લીટ કરી. કઈ? તો કે chemical methods, double decomposition, oxidation, reduction and hydrolysis, which you can remember. Now we can think about physical methods. Which is not given in our textbook, but we can discuss this. Physical methods, in which first method is by exchange of solvent. That is very important method to generate the colloidal solution. Suppose if we can have a true solution, it can have 2 parts, solvent and solute. If we can have a true solution, then we can have a 2 parts, solute and solvent. Suppose here it is sulfur, it is alcohol. Means we can have a true solution of sulfur in alcohol. In alcohol we can prepare the sulfur's true solution. Now we can have one solvent, or we can take one solvent. હવે આપણે એક એવો solvent લેશું. It is a solvent. In this solvent, solvent of true solution is soluble, and in this solvent solute of true solution is insoluble or less soluble. Clear? Suppose કે now we can take, yes, આપણે આગળ એક ટ્રુ સોલ્યુશન હતું કે જેમાં 2 પાર્ટ હતા, સોલ્યુટ અને સોલ્વન્ટ. સપોઝ કે આ ટ્રુ સોલ્યુશન સલ્ફરનું આલ્કોહોલમાં બનાવેલું હતું. ક્લિયર? હવે આપણે એની અંદર સોલ્વન્ટ તરીકે H2O લીધો. એ સોલ્વન્ટ કેવો સિલેક્ટ કરવાનો? વી કેન સિલેક્ટ ધ સોલ્વન્ટ કે આ સોલ્વન્ટ તમે જે સિલેક્ટ કરો એમાં ટ્રુ સોલ્યુશનનો સોલ્વન્ટ સોલ્યુબલ હોવો જોઈએ અને ટ્રુ સોલ્યુશનનું સોલ્યુટ ઇનસોલ્યુબલ હોવું જોઈએ. સમજાય છે મિત્રો? એટલે કે આલ્કોહોલ અને વોટર સોલ્યુબલ છે એકબીજાની અંદર, જ્યારે સલ્ફરની અંદર H2O છે, H2O ની અંદર સલ્ફર ઇનસોલ્યુબલ છે. તો આપણે શું કર્યું? તો કે આપણે સોલ્વન્ટ એક્સચેન્જ કર્યો. પહેલાં જે સોલ્વન્ટ આલ્કોહોલ હતો સલ્ફર માટે, હવે આપણે એની અંદર એક્સેસ ઓફ H2O નાખી દઈશું કે H2O ની અંદર નાખશું એટલે હવે સોલ્વન્ટ કોણ બની જાય? તો કે H2O. હવે શું થશે? તો કે હું આને એની અંદર એડ કરીશ તો શું? તો કે આલ્કોહોલ અને વોટર તો એકબીજામાં મિક્સ થઈ ગયા, પણ ઇનસોલ્યુબલ કોણ રહેશે? તો કે સલ્ફરના પાર્ટિકલ્સ. તો સલ્ફરના પાર્ટિકલ્સ હવે આની અંદર એઝ અ કોલોઇડલ ફોર્મમાં તમને ફોર્મ થયેલા જોવા મળશે. તો ઇટ ઇઝ ધ બાય એક્સચેન્જ ઓફ સોલ્વન્ટ મેથડ. સમજાઈ ગયું? ટ્રુ સોલ્યુશનનો સોલ્વન્ટ તમે જે બીજો સોલ્વન્ટ સિલેક્ટ કરો એમાં સોલ્યુબલ હોવો જોઈએ, અને ટ્રુ સોલ્યુશનનું સોલ્યુટ એ બીજો સોલ્વન્ટ જે તમે સિલેક્ટ કરો એની અંદર ઇનસોલ્યુબલ હોવો જોઈએ. તો તમે સોલ્વન્ટ એક્સચેન્જથી કોલોઇડલ સોલ્યુશન ફોર્મ કરી શકો. બિકોઝ કે જો અહીંયા સલ્ફર જ પાણીમાં સોલ્યુબલ હોતો તો ફરીથી ટ્રુ સોલ્યુશન ઓબ્ટેન થાત, તો કોલોઇડલનો કોઈ પ્રોબ્લેમ જ ટૂંકમાં કોઈ ક્વેશ્ચન જ ન થાત. ક્લિયર? સો ઇટ ઇઝ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક. I think you can understand it.
And the next method, which is excessive cooling. Which is physical method. There is no chemical change. Suppose if we can have water molecules in particles, in beakers. Suppose if we can have water molecules in a beaker, now we can freeze it in chloroform or ether. Suppose we can have a chloroform or ether. Suppose we can have a chloroform or ether solvent. We can take H2O in this solvent. હવે આપણે H2O ને સોલ્વન્ટની અંદર એડ કરશું એટલે શું થશે તો કે વોટર મોલેક્યુલ્સ જે હશે એ કુલિંગ કરશે, ગેટ્સ કુલિંગ. અને ક્લોરોફોર્મ કે ઇથરની અંદર સ્મોલ આઈસ પાર્ટિકલ્સ જનરેટ થશે કે જે કોલોઇડલ રેન્જમાં હશે. ઇટ ઇઝ આઈસ. and we can obtain the colloidal solution. જે વોટર મોલેક્યુલ પહેલાં લિક્વિડ ફોર્મમાં હતા એ વોટર મોલેક્યુલ સોલિડ ફોર્મમાં ગયા, નાના આઈસ પાર્ટિકલ જનરેટ થયા, and we can obtain the colloidal solution. Yes, clear? Very simple. For this we can use chloroform and ether as a solvent. ક્લોરોફોર્મ કે ઇથર આપણે સોલ્વન્ટ લીધો, એની અંદર વોટર મોલેક્યુલ્સ એડ કર્યા. વોટર મોલેક્યુલ જે લિક્વિડ હતા અતિશય કુલ થયા, ઠરી ગયા, બહુ એક્સેસિવ કુલિંગ આપ્યું, જેથી કરીને શું થયું કે વોટર મોલેક્યુલ જે લિક્વિડ ફોર્મમાં હતા એની બદલે હવે સોલિડ ફોર્મમાં આવ્યા, નાના આઈસ પાર્ટિકલ જનરેટ થયા, and we can obtain the colloidal solution. That is the physical methods which we can complete here. Clear? And now we can think about dispersion methods. To prepare a colloidal solution. Dispersion methods. Clear? First of all, we can take the principle of dispersion methods. We can decompose the large particles, which is atomic form or molecular form, in the presence of dispersion medium. બહુ સિમ્પલ છે કે ડિસ્પર્સન મીડિયમની પ્રેઝન્સમાં લાર્જ પાર્ટિકલને બ્રેક કરવાનો એન્ડ કોલોઇડલ સોલ્યુશન ફોર્મ કરવાનું. કન્ડેન્સેશનથી ટોટલી રિવર્સ પ્રિન્સિપલ છે આનો. એમાં શું હતું તો કે સ્મોલ પાર્ટિકલ્સ કમ્બાઇન કરીને કોલોઇડ જનરેટ કરવાનો. અહીંયા લાર્જ પાર્ટિકલને બ્રેક કરી નાના પાર્ટિકલ્સની અંદર ડિસ્પર્સન મીડિયમની પ્રેઝન્સમાં અને કોલોઇડલ સોલ્યુશન ફોર્મ કરવું. યસ, ઇટ કેન રિક્વાયર સમ સ્ટેબિલાઇઝર્સ. It can require some stabilizer for the stability of colloidal solutions. Principle clear? Big particles ને આપણે બ્રેક કરશું કોઈ પણ રીતના, અને બ્રેક થયા પછી બરાબર, અને ડિસ્પર્સન મીડિયમની અંદર એડ કરશું અથવા તો ડિસ્પર્સન મીડિયમમાં જ બ્રેક કરશું અને આપણે કોલોઇડલ સોલ્યુશન ફોર્મ કરશું. જે કોલોઇડલ સોલ્યુશન અનસ્ટેબલ હશે એની સ્ટેબિલિટી આપવા માટે વી કેન રિક્વાયર સમ સ્ટેબિલાઇઝર્સ. એને સ્ટેબિલિટી આપવા માટે આપણે થોડા કમ્પાઉન્ડ એડ કરશું જેને સ્ટેબિલાઇઝર્સ કહી શકાય. ક્લિયર? ઇન વિચ ફર્સ્ટ મેથડ વિચ વી કેન યુઝ ઇઝ મિકેનિકલ ડિસ્પર્સન. Which is not given in our textbook, mechanical dispersion. In this method, we can have one instrument, and this instrument is known as colloidal mill or dispersion mill. The instrument name is colloidal mill. Or
the another name is ultrasonic disperser or it is ball mill. It is another names. Ball mill, colloidal mill or ultrasonic disperser. Clear? Suppose it is the arrangement of this instrument. Clear? Now it is known as hollow shaft. It is the pulley or flywheel which is combined with a belt, and this belt is combined with motor and it is rotated. Here also have one pulley or flywheel which is also combined with a motor and it is also rotated. But the characteristic is that કે આ જે કવર હશે એ જે રોટેટ થતું હશે એની જે ડાયરેક્શન હશે એના કરતાં આની ડાયરેક્શન રિવર્સ હશે. મતલબ કે આ જો આવી રીતના રોટેટ થતું હશે તો આવી રીતના રોટેટ થતું હશે. બે ડિફરન્ટ ડાયરેક્શનની અંદર રોટેટ થતા હશે અને રોટેશન હશે 7000 RPM. આટલી સ્પીડથી એ રોટેટ થશે રાઉન્ડ પર મિનિટ. પર મિનિટે 7000 રાઉન્ડ મારશે એટલી સ્પીડથી ફરશે. ધેરફોર ઇટ ઇઝ નોન એઝ અલ્ટ્રાસોનિક ડિસ્પર્સર. ઘંટી જેવું જ છે આ. બરાબર. હવે સપોઝ કે તમારે જે કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સ જનરેટ કરવા એને અહીંયાથી લેવાનું ડિસ્પર્સન ફેઝ. બરાબર. અહીંયા એડ કર્યા પછી અહીંયા આવશે. આ બે ટોટલી ડિફરન્ટ ડાયરેક્શનમાં મૂવમેન્ટ કરે છે જેથી કરીને અહીંયા આવી અને નાના નાના સ્મોલ કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સની અંદર ડિવાઈડ થઈ જશે. આ નાના નાના સ્મોલ કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સ જે મળ્યા એને કલેક્ટ કરી અહીંયા જે નાના નાના તમને સ્મોલ કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સ ઓબ્ટેન થયા વી કેન ઓબ્ટેન colloidal particles which is dissolved in a proper dispersion medium, and we can take some stabilizer and we can obtain the colloidal solution. Very simple. શું કર્યું મિકેનિકલ ડિસ્પર્સનની અંદર તો કે we can take an instrument which is known as colloidal mill, ultrasonic disperser or ball mill. It is like that. એના બે કવર હશે, બે પોડ હશે, બે લેયર હશે. એક લેયર ક્લોકવાઇઝ હશે તો એક લેયર એન્ટી ક્લોકવાઇઝ રોટેશન કરતો હશે અને એની સ્પીડ આટલી હશે 7000 રાઉન્ડ પર મિનિટ. વેરી સ્પીડ, બહુ સ્પીડથી ફરતા હશે આ. બરાબર. ઉપર હોલો શાફ્ટ હશે. આ ઉપર અને નીચે બે જગ્યાએ પુલ્લી લગાડેલી છે, ફ્લાયવીલ લગાડેલા છે કે જેને એક બેલ્ટથી મોટર સાથે કનેક્ટ કરેલા હશે. બે ડિફરન્ટ ડાયરેક્શનની અંદર મૂવમેન્ટ કરશે. અહીંયા ઉપરથી તમે ડિસ્પર્સન ફેઝ એડ કરશો, તમે જેનું કોલોઇડલ સોલ્યુશન ફોર્મ કરવા માગો એને એડ કરશો એટલે પેલા એ લાર્જ પાર્ટિકલ હશે અહીંયા આવીને કોલોઇડલ રેન્જની અંદર આવી જશે. પછી એને ડિસ્પર્સન મીડિયમની અંદર એડ કરી પ્રોપર સ્ટેબિલાઇઝર એની અંદર એડ કરી and we can obtain the colloidal solution of this particles or dispersal phase. Clear? It is very simple. Now we can take the another method which is braiding arc method. સલ્ફર હોય, બરાબર, આયર્ન હોય એને આવી રીતના દળી અને પછી ડિસ્પર્સન મીડિયમની અંદર એડ કરવામાં આવે. ડિસ્પર્સન મીડિયમમાં એડ કર્યા પછી we can obtain the colloidal solutions. And next and very important method is braiding arc method. Braiding arc method, which is important according to the Gujarat board and competitive exams also. So it is braiding arc method. આનું એક બીજું નામ પણ છે મિત્રો, ઇલેક્ટ્રિકલ ડિસ્ટિંગ્રેશન મેથડ. ઇલેક્ટ્રિકલ ડિસ્ટિંગ્રેશન મેથડ. યસ, આપણે આની એક્સપેરિમેન્ટલ એરેન્જમેન્ટ યુઝ કરીએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ બ્રેડિંગ આર્ક મેથડ જનરલી તો એ આ જ નામથી પ્રચલિત છે, બ્રેડિંગ્સ આર્ક મેથડ. બ્રેડિંગ્સ એઝ અ નેમ ઓફ સાયન્ટિસ્ટ. ઇલેક્ટ્રિકલ ડિસ્ટિંગેશન મેથડ ઓલ્સો
It is known as also electrical dispersion method. In this, first of all, કે આ મેથડની હેલ્પથી આપણે કયા કયા ટાઈપના સોલનું કોલોઇડલ સોલ્યુશન ઓબ્ટેન કરી શકશું? તો કે ગોલ્ડ, silver and platinum like sol is converted into a colloidal solution. આ એક પ્રોપર મેથડ છે, ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેથડ છે કે જે આના માટે યુઝ કરવામાં આવે. ગોલ્ડ, સિલ્વર અને પ્લેટિનમ. યસ, તમે સમજી ગયા છો મિત્રો કે ઇટ ઇઝ યુઝ ફોર કોસ્ટલી કોસ્ટલી મેટલ્સ. જો કોઈ કોસ્ટલી મેટલ હોય અને એનું તમારે કોલોઇડલ સોલ્યુશન ફોર્મ કરવું હોય તો તમે બ્રીડિંગ આર્ક મેથડનો યુઝ કરશો. ક્લિયર? ગોલ્ડ, silver, platinum, it is very useful to convert a colloidal solution like that. Clear? First of all, we can have a one vessel in which we can take a dispersion medium. તમે જેની અંદર કોલોઇડલ સોલ્યુશન ફોર્મ કરવા માંગો, ગોલ્ડનું કે સિલ્વરનું કે પ્લેટિનમનું, ડિસ્પર્શન મીડિયમ આપણે ડાયરેક્ટ લઈ લીધું. પછી અહીંયા we can take a metal which is gold, silver or platinum and we can combine it with a two electrode. One is positively charged, second one is negatively charged. One is positively charged and second one is negatively charged. Yes, in this method we can use both phenomena, condensation and dispersion. ફર્સ્ટ શું કરવામાં આવે કે હવે યસ પૂરેપૂરી એક્સપેરિમેન્ટલ અરેન્જમેન્ટ લખું તો આવી રીતના હશે. ઇટ ઇઝ આઈસ બેગ. અહીંયા આઈસ ભરેલો હશે. ઇટ ઇઝ આઈસ. ક્લિયર? નાઉ સપોઝ કે આપણે હાઈ વોલ્ટેજ આની અંદરથી પાસ કર્યા. વી કેન ચાર્જ ધીસ ઇલેક્ટ્રોડ વિથ હાઈ વોલ્ટેજ. તો શું થશે? તો કે જે મેટલ હશે એ ડીકમ્પોઝ થઈ અને નાના નાના ફ્રેગમેન્ટ્સની અંદર ડિવાઈડ થઈ જશે. ફર્સ્ટ વી કેન ટેક ડિસ્પર્શન. આપણે એને ઇલેક્ટ્રિકલ આર્ક આપશું, ચાપ આપશું, ઇલેક્ટ્રિકલ ઝટકો આપશું. એટલે શું થશે? તો કે જે મેટલ હતી એ ડિકમ્પોઝ થઈ ડિસ્પર્સ થઈ અને સ્મોલ પાર્ટિકલ્સની અંદર ડિવાઈડ થઈ જશે. ઇટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ મેથડ. પહેલાં શું થશે એની અંદર? તો કે ડિસ્પર્શન. જે મેટલ હતી ગોલ્ડ, સિલ્વર કે પ્લેટિનમ, એને તમે હાઈ ઇલેક્ટ્રિકલ વોલ્ટેજનો ઝટકો આપ્યો, આર્ક આપી, ચાપ આપી, જેથી કરીને શું થયું? તો કે ગોલ્ડ કે પ્લેટિનમ કે સિલ્વર ડિવાઈડ થઈ ગયું સ્મોલ પાર્ટિકલ્સની અંદર. હવે શું? તો કે સ્મોલ પાર્ટિકલ્સમાં ડિવાઈડ થઈ ગયા પછી તમે ઇલેક્ટ્રિસિટી પાસ કરવાનું બંધ કરી દીધું. હવે શું? તો કે ધીમે ધીમે જે સ્મોલ પાર્ટિકલ્સ છે એ ઠંડા પડશે, કૂલ થશે. બિકોઝ કે તમે એની બાજુનું એન્વાયરમેન્ટ કોનું રાખેલું છે? આઈસનું. બરાબર? તો ભાઈ કૂલ થશે, ઠંડા પડશે, જેથી કરીને જે સ્મોલ પાર્ટિકલ્સ હતા એ ધીમે ધીમે કોલોઇડલ રેન્જની અંદર આવી જશે. ધીમે ધીમે કોની અંદર આવી જશે? કોલોઇડલ રેન્જ. એન્ડ ધીસ પ્રોસેસ ઇઝ નોન એઝ કન્ડેન્સેશન. So in this braiding arc method we can use two phenomena. First dispersion phenomena and second condensation phenomena. હવે આઈસની અંદર એ ધીમે ધીમે કૂલ થશે એટલે જે સ્મોલ પાર્ટિકલ્સ છે એ કમ્બાઈન થઈ અને કોલોઇડલ રેન્જની અંદર આવશે. and we can obtain the colloidal solution of silver, gold and platinum. યસ, મિકેનિકલ ડિસ્પર્શનથી મદદથી આને ન બનાવાય. કારણ કે ગોલ્ડ, સિલ્વર અને પ્લેટિનમને તમે ઓલા મિકેનિકલ મેથડની અંદર લ્યો, આમાં આપણે જે આ યુઝ કર્યું હતું આની અંદર ન લઈ શકાય. બિકોઝ ઇટ ઇઝ કોસ્ટલી મેથડ. તમે આને લ્યો તો એમાં અડધું તો અહીંયા ચોંટી જાય. હવે આયર્ન લીધું હોય કે સલ્ફર લીધું હોય ની ચોંટી જાય તો એનો કોઈ પ્રશ્ન ન હોય. પણ ગોલ્ડ અને સિલ્વરને તમે આવી કોસ્ટલી મેટલ લ્યો તો અહીંયા ચોંટી જાય તો બહુ આપણને નુકસાન જાય. બરાબર? જેથી કરીને અહીંયા શું કરવામાં આવે? તો કે મીડિયમમાં જ ડાયરેક્ટ તોડવામાં આવે, એટલે કોઈ પણ પ્રકારનું વેસ્ટેજ ન જાય. ગોલ્ડ, સિલ્વર કે પ્લેટિનમનો એક પણ પાર્ટિકલ્સ વેસ્ટ ન જાય. બિકોઝ ઓલ પાર્ટિકલ્સ આર ડાયરેક્ટલી ડિસ્પર્સ ઇન ડિસ્પર્શન મીડિયમ. It is known as braiding arc method or electrical disintegration method. It is known as braiding arc method and electrical dispersion method. Here આમાં stabilization માટે KOH યુઝ કરવામાં આવે. Some amount of KOH is used for stabilization, for stability.
इट इज स्टेबिलाइजर KOH इज अ स्टेबिलाइजर હવે આ ફોર્મ થઈ ગયા પછી કોલોઇડલ સોલ્યુશન ફોર્મ થયા પછી એની અંદર થોડુંક KOH એડ કરી દેવામાં આવે વિચ ઇઝ એક્ટ એઝ અ સ્ટેબિલાઇઝર એન્ડ colloidal solution becomes stable and colloidal solutions becomes stable. So it is a braiding arc method. Clear? And next method which is very important and we can discuss about it is peptidation method. It is peptidation method. Peptidation method. Yes. What is the principle? What is the method which you can discuss here? First, we can say that this method is useful to convert a freshly prepared precipitate into colloidal solution. This method is useful to prepare colloidal solution of freshly prepared precipitate. If we can have a freshly prepared precipitates and we can convert it into the colloidal solution or colloidal particle, then we can use this method, peptidation method. Peptidation method. Clear? Suppose if we can have a FeOH thrice as a precipitate, આપણી આગળ FeOH thrice છે F as a precipitate freshly prepared છે. કેવી રીતના આપણે સમજીએ? સપોઝ કે FeOH thrice ના freshly prepared precipitate પડ્યા છે અહીંયા. That is FeOH thrice precipitate and freshly prepared. And now we want to convert this freshly prepared precipitate of FeOH thrice into a colloidal solution. Then we can add some electrolyte in this solution. Yes, small amount of electrolyte. We can add small amount of electrolyte. Then we can prepare a colloidal solution like that. Small amount માં electrolyte એમાં એડ કરી, સપોઝ કે આપણે electrolyte એની અંદર એડ કર્યું અત્યારે FeCl3. We can add FeCl3 as an electrolyte. We can obtain FeOH thrice Fe3 plus 3Cl minus. FeOH thrice Fe3 plus 3Cl minus. It is sol. Yes, હવે શું થશે તો કે FeCl3 હશે એ FeOH thrice ના જે લાર્જ પાર્ટિકલ છે એને સ્મોલ પાર્ટિકલ્સની અંદર કન્વર્ટ કરી દેશે. And we can obtain the colloidal solution. આ જે પાર્ટિકલ્સ છે એ આ હશે. And the medium is water and Cl minus. Medium contain water and Cl minus because you can prepare the solution of FeCl3 in water. Yes. કોઈને આવું થાય કે આ કેમ થયું? Yes. What is the peptidation method? Peptidation method is that we can have a freshly prepared precipitate is sec with small amount of electrolyte and it is converted into a colloidal solution. This method is known as peptidation method. આપણે આગળ freshly prepared precipitate હોય અને small amount of electrolyte ની પ્રેઝન્સમાં આપણે સેક કરીએ and we can obtain a colloidal solution. This method is known as peptidation method. This method is known as peptidation method. Clear? હવે અહીંયા શું થશે તો કે એક વાત યાદ રાખજો મિત્રો કે જો આમ કોઈને ખબર ન પડ્યું કે શું થયું તો હું સમજાવું. સપોઝ ઇફ યુ કેન હેવ અ પીસ ઓફ બ્રેડ. આપણી આગળ બ્રેડ છે જે આપણે સેન્ડવિચ બનાવવા માટે કે યુઝ કરતા હોય એની વાત કરું.
બ્રેડ એ આ છે કોલોઇડલ, સોરી ફ્રેશલી પ્રિપેર્ડ, આ બ્રેડ કન્સિડર કરો. હવે તમે જે FeCl3 એની અંદર એડ કર્યું સ્મોલ અમાઉન્ટમાં, એને તમે પિન કન્સિડર કરો કે સ્મોલ કોઈ એક સોય જેવું કન્સિડર કરો. સપોઝ કે આપણે અત્યારે એને પિન કન્સિડર કરીએ, સ્મોલ પિન જે મેટલની હોય, લોખંડની પિન, સમજો હો ને, ટાંચણી જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ. આ બ્રેડ ઉપર હું દરેક જગ્યાએ ટાંચણી લગાડી દઉં આવી રીતના, ઓલ સરફેસ ઉપર, બ્રેડની બધી સરફેસ ઉપર હું ટાંચણી લગાડી દઉં, બધી સરફેસ ઉપર. 3D માં હે મિત્રો, તમે જોઈ શકો ઉપર નીચે ડાબી સાઈડ જમણી સાઈડ બધી જગ્યાએ. મેં એક બ્રેડ લીધી, બ્રેડની અંદર બધી જગ્યાએ ટાંચણી લગાડી દીધી, કોઈ સરફેસ બ્રેડની ખાલી જ ન લેવા દીધી. હવે હું એવું કરું કે બધી જ ટાંચણીઓને ઉપરથી ખેંચી લઉં, બધી જ ટાંચણીઓને આપણે ખેંચી લઈએ તો શું થાય, તો કે દરેક ટાંચણીની ઉપર થોડીક બ્રેડ, દરેક ટાંચણીની ઉપર થોડીક બ્રેડ, થોડીક બ્રેડ, થોડીક બ્રેડ, થોડીક બ્રેડ, એટલે જે મોટી બ્રેડનો ટુકડો હતો એ હવે નાના નાના ટુકડાની અંદર કન્વર્ટ થઈ ગયો. સેમ પ્રિન્સિપલ આની અંદર હોય કે મેં ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઉપર સ્મોલ પાર્ટિકલ્સ જે હોય એ કમ્બાઈન થઈ જાય અને આપણને કોલોઇડલ ફોર્મમાં જોવા મળે. જો અહીંયા શું થયું તો કે FeOS થ્રાઇસ હતું જે, એની સરફેસ ઉપર Fe+3 એડઝોર્બ થઈ ગયું. FeOS થ્રાઇસ હતું એને હું ફિગરની અંદર જો બતાવવાનો પ્રયત્ન કરું તો આવી રીતના હશે. આ જે FeOS થ્રાઇસ છે એ લાર્જ પાર્ટિકલ હતો પહેલાં, બરાબર, FeOS થ્રાઇસ. પછી તમે એની ઉપર Fe+3 એડઝોર્બ કરાવ્યું એટલે શું થયું, જો આ બન્યું હવે આવી રીતના બન્યું, આ FeOS થ્રાઇસ છે જે સ્મોલ પાર્ટિકલ્સની અંદર હવે ડિવાઈડ થયો, જે કોલોઇડલ રેન્જમાં છે. આ કોણ છે, FeOS થ્રાઇસ. એની ઉપર Fe+3 એબ્ઝોર્બ થયો, Fe+3 આવી રીતના, જનરલી આમ લખી શકાય, પોઝિટિવ ચાર્જ. એન્ડ કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સ હેવ અ ચાર્જ. આવી રીતના સ્મોલ પાર્ટિકલ છે, જે સ્મોલ પાર્ટિકલ્સ એ બધા આ જ છે. હવે એ એકબીજાની નજીક નહીં આવી શકે અને લાર્જ પાર્ટિકલ જનરેટ નહીં કરી શકે, બિકોઝ આની ઉપર પણ પોઝિટિવ ચાર્જ, આની ઉપર પણ પોઝિટિવ ચાર્જ, બધા ઉપર પોઝિટિવ ચાર્જ, પોઝિટિવ ચાર્જ, પોઝિટિવ ચાર્જ રિપલ્સ ઈચ અધર. પોઝિટિવ ચાર્જને રિપલ કરશે, જેથી કરીને શું થશે તો કે કોલોઇડલ પાર્ટિકલ્સ છે સ્ટેબલ થઈ જશે. હવે એ એકબીજાની નજીક જઈ શકશે નહીં. જો નજીક જાય તો ફરીથી ટૂંકમાં એ પ્રેસિપિટેટ થાય ને, પણ એ નજીક જ નહીં જાય, બિકોઝ કે બધાની ઉપર કયો ચાર્જ આવી ગયો, પોઝિટિવ ચાર્જ, અને સેમ ચાર્જ વચ્ચે રિપલ્શન હોય. That is the peptidation method. Yes, small amount of electrolyte is act as a stabilizer. Small amount of electrolyte is act as a stabilizer, and in this method stabilizer is known as peptiding agent. Peptiding agent. Peptiding agent તરીકે અત્યારે આપણે શું યુઝ કર્યું, સ્મોલ amount of electrolyte which is FeCl3, which is FeCl3. આના સિવાય પણ તમે યુઝ કરી શકો સુગર, જીલેટિન, ગમ, સુગર, જીલેટિન, ગમ which is also act as a stabilizer. Peptiding agents. ક્લિયર? જે સ્ટેબિલાઇઝર છે એને અહીંયા પેપ્ટાઇઝિંગ એજન્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે, નોંધ કરવામાં આવે. તો આઈ થિંક કે તમને આ મેથડ યુઝ ટૂંકમાં સમજાઈ ગઈ હશે કે હાઉ વી કેન પ્રિપેર ધ કોલોઇડલ સોલ્યુશન ફ્રોમ ફ્રેશલી પ્રિપેર્ડ પ્રેસિપિટેટ, એન્ડ ધ મેથડ ઇઝ નોન એઝ પેપ્ટાઇઝિંગ મેથડ. જો તમારે એક ફ્રેશલી પ્રિપેર્ડ પ્રેસિપિટેટ હોય અને તમે કોલોઇડલ સોલ્યુશનની અંદર કન્વર્ટ કરવા માગતા હો, then you can use this method. And in this method stabilizer is known as peptiding agent. It is a, yes, વધારે પડતું ઇલેક્ટ્રોલાઇટ એડ નહીં કરવાનું, small amount of electrolyte is behaves as a stabilizer, and here a colloidal particles contain a charge and this charge is repulsed to each other and colloidal solution becomes stable. કારણ કે હવે આ કમ્બાઈન થઈ અને નીચે બેસી શકશે નહીં, according to the gravity. Yes, how colloidal particles contain a charge, what is the property of charge, which you can discuss in the next portion. But here આથી આપણે રિમેમ્બર કરશું કે કોલોઇડલ પાર્ટિકલ ઉપર ચાર્જ આવ્યો જેથી કરી અને એ સ્ટેબલ થઈ ગયું. ક્લિયર? ફ્રેશલી પ્રિપેર્ડને કેવી રીતના કોલોઇડની અંદર કન્વર્ટ કરી શકાય, મેં બ્રેડના એક્ઝામ્પલથી સમજાવ્યું કે દરેક જગ્યાએ ચાસણી ભરાવી દીધી, પછી બધી ચાસણીને ખેંચી લે તો બ્રેડમાંથી થોડી બ્રેડ નીકળી જાય. જે મોટો પાર્ટિકલ હતો એ કોલોઇડલ થઈ જાય. સેમ વસ્તુ જે લાર્જ પાર્ટિકલ હતો એને ઇલેક્ટ્રોલાઇટ તોડી નાખે, બધીની ઉપર ઇલેક્ટ્રોલાઇટ સ્ટ્રિક થઈ જાય અને we can obtain the colloidal solution or colloidal particles. So friends, here we can complete the preparation methods of colloid, which is
used for lyophilic and lyophobic. Philic માટે તો કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી, ફોબિકની બધી છે આ મેથડ. How we can prepare the lyophobic? We can have two phenomena. First one is condensation, second one is dispersion. In condensation we can discuss two methods, chemical and physical. Chemical are 4, physical are 2. Then we can have mechanical methods, which is then we can have dispersion methods, which is mechanical, then braiding arc, and then peptidations. Clear? So here we can complete the preparation methods of lyophobic colloid and lyophilic colloid. From the next lecture we can discuss about the purification techniques of colloids. So મિત્રો પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો. આજના માટે આટલું, વધારે નેક્સ્ટ ટાઈમ.